in every 5 people, 1 person has a mental illness. And what does it mean to have a mental illness? It means to have a disease like diabetes that is called bipolar, or it's called anxiety, or it's called ADHD, but it is like diabetes, it is like hypertension. What way are we trying to portray this disease now? Like a mad person who should not be at work, a waste of government space, and a salary. That is what we are trying to change by creating you as champions. Today, I am sure you are aware of many officers who are not productive. Many probably in alcoholism and drugs. Another who just disappears from the office and never appears. A woman who is always quiet, who never speaks to anybody, then one day you will just hear she went to her shags and never came back. It's not something to stigmatize, and it's not something to be embarrassed about. And these young people are actually also really in the group going through a lot of challenges with mental wellness. It doesn't only belong to a group of old, almost retirees. No. In fact, the crisis we have now is around the younger generation. So what we are doing is first destigmatizing mental illness. There is no shame in having a mental illness or mental disorder. The shame is for it to continue being untreated, interfering with your life, causing your life havoc, and probably never getting a proper quality of life like everybody else. Why we say we want to have this program, it is we want to see a lot of professionalism before we can get into punitive, especially on matters of staff who have issues of staff wellness. We want to see a lot of professionalism. We want to see a lot of a structured and formalized way of dealing with the matters of mental wellness. And that's why we are having this program, so that then in everything that we do, then we have been able to attach a humane touch in everything that we are really doing. So I know we always say that yes, we may train, but our training is not going to end at that level. It is train and then go transform your respective corners. Go and transform your areas of jurisdiction. You ask pertinent questions professionally and you get pertinent answers professionally. If the person could be counseled, if they could have received counseling wherever they are, some of those things would not arise. We would address crime at the level of counseling. So this course that you are doing right now is so important. It's a life skill that as you go back to the different places where you've come in from the public service, you would be able to impact. If you can impact 2 people, you can imagine the transformation that will happen in the country. And we can easily close the financial reporting center and focus on other areas that grow the economy, isn't it? Serious. Unajua, by the time uambie watu hii ni disease, ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, kwa sababu katika akili za watu walikuwa nafikiria ukiona mtu ambaye ako na upungufu kidogo wa akili ni kama huyo sasa ni mtu wa kutupa na hana hope. Na sisi tunawaambia sio hivyo hata kidogo, na ndio sababu tumeweka hii program. So our biggest challenge ya kwanza ni kudeal na hii stigma. Also in the government na pia within the society. Alafu sasa hiyo ingine ni kupatiwa resources ambayo inaweza wekwa katika hii mikakati ya kupangia mambo ya madaktari, mambo ya awareness creation. Tukienda kwa bunge saa zingine, hiyo budget tena ndio inakatwa, inatolewa saa ile kuna kukata budget, unaona pesa ya mental illness ndio inakatwa. So sisi tunaenda tuna lobby na MPs wasikate hiyo pesa, kwa sababu hiyo ndio inaonyesha utu katika kazi ambayo wanafanya. Lobbying kubwa sana katika bunge, na mimi ni mmoja wale ambao nimekaa na wabunge wakitunga sheria. Ya kwanza ni kuangalia NHIF. Kuangalia kwamba NHIF pia mtu akiwa na shida ya mental illness na lazima aende kuona daktari ambaye psychiatrist, na unajua pia dawa hizo ni dawa ambazo zinakuanga ghali kidogo. NHIF watalipa hiyo gharama ama hawalipi? Hiyo ndio swali yetu ya kwanza ilikuwa, na tumeshaongea na NHIF na wameanza kugharamia. Wako wanagharamia lakini wameanza kugharamia hiyo mambo. Mambo ya pili ilikuwa mambo katika
kushikanisha mambo ya Ministry ya Health katika counties ambao tunajua level 5 hospitals ziko, level 5 hospitals ambao ziko na under county governments. Pia ilifanya tafutane na county governments, na tumekaa na magovernors kadhaa. Leo ukienda katika level 5 hospitals, most of them utapata kwamba wameweka unit ya mental health ambayo haikuwa before. Watu walikuwa naambiwa kama uko na shida ya akili uende hospitali nyingine fulani ya mafulani, lakini at least saa hii unaweza pata hiyo matibabu katika hospitali za level 5.